Hujambo mtazamaji wa UBC TV na karibu kwa taarifa zetu za leo, ikiwa ni siku ya 10 baada ya mwezi wa 6 mwaka huu wa 2022. Mimi ni Edwin Nyachwara na kukaribisha huwe nami hadi mwisho. Rais Yoweri Museveni anatufungulia habari ya kwanza ambapo amempongeza mwenzake wa Somali Hussein Sheikh Mohamed kwa ushindi mkubwa aliopata kama rais wa 10 wa nchi hiyo ya Somalia. Rais kupitia hotuba yake iliyosomwa na mjumbe wa masuala ya kimataifa Amama Mbabazi amesema kwamba ni ushindi ambao unaonyesha kimataifa au unaonyesha mataifa ya ng'ambo kwamba Somalia sasa imekuwa tayari kwa masuala ya demokrasia katika siasa. Rais amesema kwamba kama taifa la Uganda litakuwa tayari katika kila jitihada kuhakikisha kwamba taifa hilo limepata amani ya kudumu. Rais Museveni amesema kwamba katika masuala mbalimbali ya demokrasia na masuala ya maendeleo ya kisiasa na uchumi, taifa la Uganda litatoa mkono wake kila wakati iwapo rais huyo watashirikiana katika kila wakati. Hotuba hiyo ilisomwa na mjumbe wa Rais Museveni katika masuala ya kimataifa, Mheshimiwa Amama Mbabazi. Best wishes for your success as you prepare to take up the responsibilities and the challenges of the high office you hold now. As you embark on your new responsibilities, mahadoodan waxaa u sugnaa ay ku faani karto ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan isla markaana saldhig u ah himilooyinka iyo tiigsiyada. Ni pongezi za Rais Museveni kwa rais mpya au rais wa 10 wa Somalia. Kwingineko, waandalizi wa mashindano yanayoitwa Team Chairman ambao yanaongozwa na Muhoozi Kainerugaba wamesema kwamba mashindano haya samani yatakuwa au yatafanyika wiki ijayo yalivyokuwa yamepangwa. Mwanzoni kulikuwa na tashwishi kwamba siku hiyo inagongana na siku ambayo inatakiwa kuwa ya kusomwa kwa bajeti ya taifa, lakini waandalizi wa mashindano hayo wamethibitisha kwamba yatakuwepo. Jumatano wiki hii, kiongozi wa kundi la Team Chairman Bwana Michael Kaguta alifanya mkutano na washikadau katika majengo ya bunge kuongeza juhudi za maandalizi ya mashindano hayo. This time when we were trying to change the function from 5th, it costed us as leaders. Huku bajeti ikitazamiwa kusomwa siku ya Jumanne tarehe 14, wabunge wengi wamependekezwa kubadilishwa siku ya mashindano ya Kiruhura Rushere ili kuruhusu uwasilishaji wa bajeti. Another excellence that is coming tomorrow is the other side. It will be a big blow. Sasa mapendekezo hayo yakipokea mseto wa maoni kutoka kwa umma. What was running on UBC last night was a shock to us, but unfortunately it was a report or an opinion of what somebody gathered in one of the meetings. Or people were not even concerned with our district. These are Mbarara people, they were planning for the Mbarara people, and they gave their opinion on what they thought about 14th. But I want to assure you that it doesn't amount to stopping or postponing or changing our date. I want to assure you and everybody that our function will continue, and we are going ahead with preparations and we are ready. No postponement. Our chief guest is coming. Washa huo umethibitishwa kwamba utafanyika wiki ijayo ulivyokuwa umepangwa. It is the day that was confirmed by the chief guest on that day, General MK. But we also acknowledge that we had planned to have this event on the 22nd of May. Then it was changed to the 5th of May. Then it was confirmed for the 14th.
So when you keep changing and changing and people lose hope and lose morale. And we all looked at that, including our leaders, the members of parliament, and acknowledged that a further change would affect our preparations, would affect the morale on the ground, because people are eagerly waiting to join General MK on that day as they celebrate his homecoming, but also participate in the tournament and showcase their entertainment skills. So we didn't want to lose the momentum we had built. Kulingana na Jotham Taremwa, amesema kwamba uamuzi huo ulifikiwa baada ya mashauriano bana washikadau. The president is the fountain of honor. Okay? And the national budget reading is a very important event for the country. When we sat with our members of parliament and discussed, we agreed that it was important that they attend that function first. Then after the function, they can join us. So there is nothing like undermining. No. We love our president. We support our president. And we agreed that it is important for them, because some of us are not invited for the event, but we agreed that they attend that budget reading session with His Excellency the President, and thereafter they can drive and join us. Naye kiongozi wa kundi hilo la timu chairman amesema kwamba wanatarajia Generali Muhoozi Kainerugaba kuhudhuria washa huo kama mgeni mkuu. When he communicated, General MK communicated, he gave us the 14th of this month. Thereafter, we got information from our members of parliament that 14th of the same month there's going to be the budget reading, and they would love to attend the budget reading as well as participate in the event that we have organized, the tournament. Haya yanajili huku tarehe hiyo ikisemekana kugongana na tarehe ya kusomwa kwa bajeti ya kitaifa. Mashindano hayo yatahusisha wilaya za Isingoro, Liatonde, Kazo, Mbarara miongoni mwa zingine, na watashiriki kwa michezo ya kandanda na miongoni mwa mingine. Rosemary Kirenga, UBC Habari. Asante Rosemary kwa taarifa hiyo. Kwingineko tunarudi hapa mjini Kampala ambapo tunaarifiwa kwamba baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Makerere wameandamana mapema hii leo wakidai kwamba hawajarithishwa na ugafi wa marupurupu yao, na kusema kwamba iwapo chuo hicho au uongozi wa chuo hicho hautaingilia kati wataendelea kuandamana. Wanafunzi hao wanasema kwamba njia au mbinu ambayo ilitumika katika ugafi wa marupurupu hayo haikuwa sawa, na wamesema kwamba kamwe hawatakoma. Leo asubuhi baadhi ya wanafunzi katika chuo kikuu cha Makerere wameandamana kuhusu jinsi mamlaka ya chuo hicho inavyogawanya hela za wanafunzi wanaofadhiliwa na serikali. My request is the university should make it the necessary arrangements and clear students' allowances. This business of saying we shall first clear a half is totally not acceptable. Sasa wanafunzi hao wakitishia kuendelea na maandamano hayo iwapo mamlaka ya chuo hicho haitasikiliza masaibu yao. But it seems like they're not willing to listen. So we are giving them an ultimatum of just this weekend that if they do not give us our allowance full, because we don't want to hear issues of 50% of our, because 50% that is like 380. But if you look at 380, my own hostage is like 600. We want our allowance either today or next week, because these people, the only way they know is by violence. So I'm requesting the government, as one of the students, a student from College of Education, for us we are not so violent, but if you want us to be violent, we can't do that. Wanafunzi hao wanasema kwamba mamlaka ya chuo hicho inataka kuwapa 50% ya marupurupu yao, ambayo wanasema kwamba haitoshi wakati huu ambapo nchi inapitia wakati mgumu wa kiuchumi. We all know
Now the cheapest hostel, the average hostel in around Makerere is 600,000 Ugandan shillings. Yet the money for rent they give us is 300,000 Ugandan shillings. How do they expect us to live in such hostels? Wanafunzi pia wameilaumu mamlaka ya chuo hicho kuandaa mihula mitatu katika mwaka mmoja, jambo ambalo limewapa ugumu kulipa kodi. Around Makerere University, because today morning I engaged the university bursar. The university bursar said they would clear a half of the students' allowances. That is something that is totally unacceptable. Because one, the university would not come up with this kind of academic program if they knew they had no money to facilitate government students. Before joining this semester, they didn't promise us that payments are going to be effected immediately as the semester begins. We have operated in an abnormal situation, conducting 3 semesters in 1 year, and we are paying rent 12 months, which has never happened at Makerere University. And it's of a sad note that the university sat and reached a resolution of paying 50% of food and living out allowances without engaging us, the major stakeholders of this institution. Maria Emma Oitebe, kiongozi wa chama cha wanafunzi wanaofadhiliwa na serikali, amenyoshea kidole cha lawama mamlaka ya chuo hicho, ambapo hufukuza wanafunzi kwa muda na vilevile kuwapa barua za onyo iwapo wanapigania haki zao. The administration decided to respond by giving me a warning letter, which is here. They called it acts of indiscipline because we had a presser without getting clearance from the dean of students. But let the world know clearly outside there that all these actions came as a result of the university failure to communicate to the government students on the management resolutions, for example, paying students half of what they're entitled to. Profesa Barnabas Nawangwe, mkuu wa chuo hicho, kwa upande wake amewalaumu wanafunzi kwa kutokuwa na subira na kusema kwamba baadhi ya wanafunzi hao wanatafuta umaarufu wa kisiasa. Know that this morning there were some few government-sponsored students trying to make noise here, claiming that we have said we are giving them 50% of the money and the 50% will be given next year. Now, it is very unfortunate. These are people who are expected to be intellectuals. They got the information that, yes, you will get 50% now and 50% in the next financial year. The next financial year is next month. They have just come. And they know the financial year is ending. We had 3 semesters this financial year. And of course, the money that was provided has been used to run 3 semesters. The money was not enough. And they have been told you will get the balance next month, which is the next financial year. So I really don't know what they were trying to make noise about. It's just hooliganism. I know that people are now targeting the guild elections. So they want now to look like, to get visibility through any form. 50%. Ni umaarufu wa kisiasa anavyosema mkuu wa chuo hicho, lakini kilio cha haki na labda viongozi au washikadau wataingilia kati kabla ya kitumbua kuingia mchanga. Rais Yoweri Museveni amepigiwa upatu mkubwa katika juhudi zake za kuimarisha umoja wa Afrika Mashariki. Haya yamesemwa na ujumbe kutoka Tanzania uliohudhuria mkutano wa bunge la Umoja wa Afrika Mashariki hapa mjini Uganda ulioandaliwa na jeshi la UBDF, ambapo amesema kwamba Rais Museveni amekuwa mstari wa mbele katika kuimarisha umoja huo na kusema kwamba mataifa chama yanaendelea kunufaishwa zaidi na umoja huo wa mataifa hayo kwa pamoja. Colleagues, members of WEARA from Uganda chapter, they are here with me. So thank you very much, UPDF and the Republic of Uganda, for hosting this year's exercise. One of our strategic objectives as a community is to ensure our strategic security as a region. And we cannot achieve that without having programs, professional programs that keep our forces at the required readiness to maintain the security of our region. So ushirikiano imara and the joint military exercises,
that provide a platform for our security forces to interact, exercise together, and maintain cohesion as a regional force is one of main pillars of our integration process. So we commend the program from the time it started, and in particular this year's exercise, which we believe has been conducted quite successfully, and we are happy to be with you today to see the closure of this year's exercise. So congratulations to the organizers, and thank you very much for inviting us. My relevance of being here. Let me begin by first and foremost extending our gratitude to His Excellency Kaguta Yoweri Museveni, the President of the Republic of Uganda, and the people of Uganda, for accepting to host this very important exercise. We all know that His Excellency is very passionate when it comes to regional integration, but we don't take it for granted that being the case, he is obliged to conduct or to host such an exercise. That is indeed a commitment of that to regional integration, and we are very grateful to that. Now, going back to my question of being here, this exercise brings together, the joint exercise Ushirikiano Imara, brings together East African Community Partner States, and the United Republic of Tanzania is a member of the East African Community. Hence, that's why I'm here. But also, it is very important for us to be here because the exercise is very critical for regional integration in the sector of peace and security. It allows our forces to come together to conduct technical exercises, enhance their skills, share knowledge and experiences, but also come up with a common understanding in the event they need to move together that enables them to be ready. Wekezaji wa Kichina katika eneo la Kakiri hapa mjini Kampala wametoa kilio cha haki kwa serikali kuingilia kati swala la ukosefu wa umeme ili kupata suluhu la kudumu na kuwezesha kuendelea na uzalishaji wao. Haya yamesemwa hii leo huku akisema kwamba ukosefu wa umeme au wa stima katika eneo hilo unapunguza viwango vyao vya mapato kutokana na uzalishaji mdogo wa changamoto hiyo. Wanafunzi kadhaa wamepata vyeti katika masomo mbalimbali wakati wa mahafali ya pili katika chuo kikuu cha kimataifa cha Kaiwa hapa mjini Kampala. This therefore when power goes off about 6 to 8 days a month, that's a lot of time. You're looking at people not working when power is off. You're looking at machines getting short circuits. So all those are challenges that we've been facing. But apparently, we've been given a positive response, and we believe results will be good. Yeah. Unreliable. That is something that the ministry can come up in spontaneously to solve this problem. So I am here to acquaint myself with the problem of unreliability of power. What is wrong with the line that is supplying them? What can we do? As we prepare to distribute power at 5 cents, can we see the power that they are using, however expensive it is, can we see that power being reliable? Unaendelea kupokea habari hizi kutoka shirika la UBC, kituo nambari 1 kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili. Na sasa na meza mate huku ukipata matangazo, alafu nirudi na habari zingine.
It's Freaky Friday from Airtel. Buy or gift. Buy or gift. Get freaky too! Dial *149*10# to load a Freaky Friday bundle for you to enjoy the best offers on voice and data. To buy a bundle for friends and family, dial *149*10*5#. Freaky Friday with Airtel. Buy or gift a bundle today. Dial *149*10# to get started. Airtel, the smartphone network. Fun is our flavor. When we're together, the vibe is pretty alright. Our taste is pretty awesome. We are Uganda's #1 fruity refreshment. Enjoy Mirinda Fruity, Uganda's #1 fruity refreshment. Karibu, hii ni shirika la UBC. Baadhi ya wanasiasa wamenyoshea vidole vya lawama ongezeko la idadi ya vyuo vikuu humu nchini, huku wakisema kwamba wanaofusu idadi imekuwa kubwa kuzidi nafasi za ajira. Sasa wakitoa wito kwa wanafunzi ambao wanahitimu kubuni ajira wao wenyewe ili kusaidia taifa katika maendeleo ya kiuchumi. Hapa taarifa kwa undani. Wanafunzi kadhaa wamepata vyeti katika masomo mbalimbali wakati wa mahafali ya pili katika chuo kikuu cha kimataifa cha Kaiwa hapa mjini Kampala. This therefore calls for our matured behavior. To be mature means accepting responsibilities. Let us go to the world and be exemplary, active, creative, honest, and eager to learn more from others, especially experienced professionals. We find that average can achieve greatness whether recognized by the world or by the few. Remember that to leave a legacy or to achieve greatness is not to have money or recognition, but to live with whom we cross the path with a little happiness and hope. Inabainika kwamba taasisi za masomo ya juu zimeongezeka kwa idadi, jambo ambalo linaonyesha maendeleo makubwa katika sekta ya elimu na kutoa matumaini katika maendeleo ya kiuchumi. Hata hivyo, baadhi ya wanasiasa wanahisia kwamba taasisi za masomo ya juu zikiongezeka, viwango vya ajira vitazidiwa iwapo serikali haitapiga msasa juhudi zake. Wito ukitolewa kwa wasomi kuwa mstari wa mbele kuwania taifa kujaza mapengo ya ajira ili kuondoa mtaimbo wa umaskini. Transition process which carries with it an intention to devour and replace all our values, our culture, our norms, our language. Academics can be helpful to all of us. Distinguished graduates, ladies and gentlemen, we need solutions to these challenges. We need moral rearmament. Our workers have no ethics. I think we have not even integrated ethics in our education. Kwa mtazamo mwingine, washauri wa masuala ya elimu wanasema kwamba ni muhimu elimu izingatie kutatua migogoro za kijamii pamoja na masuala ya kisiasa katika viwango vya kimataifa. Some of these will be highly respected institutions like churches also run afoul of the laws of the country, and also political parties, and they run afoul of the laws of spiritual guidance and the rest of the world, that we pursue peace, unity, and civilized debate to violence, as opposed to violence and perpetual hate of one another. Ni hiyo habari kwa leo mtazamaji. Naona pale mwenzangu Jethro anapiga misuli moto akijiandaa kwa habari ya Kiganda. Na sasa nakuacha na Miri Kutesa atuletea utabiri wa hali ya hewa. Hadi hapo kesho, mimi ni Edwin Nyachwara Mobeki.
Asanteni, karibuni kwa utabiri ya hali ya hewa. Mtangazaji naitwa Kutesa Mili, habari ya jioni. Bado tuko na vipindi vya mvua vyenye imeendelea mbele kunyesha hapa na pale ndani la nchi yetu, na kwa muda saa 3 leo asubuhi tunaona kwamba Arua imefika saa 12.4, Masini imekuwa na 4.6, Sauti 1.3, lakini Gulu na Kampala imepata vipindi vya mvua ya lasha. Tukiangalia kwa sana mlazidi tunaona kwamba mkanda ya mvua imenaa ndani la nchi yetu, ndio vipindi vimeendelea kupata hapa na pale ndani la nchi yetu. Kesho asubuhi tajua kwamba kuna vipindi vya mvua kunyesha hapa kwa ziwa la Victoria kurudi sehemu za magharibi, lakini sehemu zingine za nchi yetu wanatarajiwa kuwa na vipindi vya jua kuchomoza pamoja na mawingu. Baada tunaona kwamba mambo atabadilika sana, sehemu nyingi ya nchi yote wanaenda kuwa na vipindi vya jua kuchomoza na mchanganyiko la mawingu. Joto la juu litakuwa kufika 30 sehemu za Karamoja, 29 kaskazini la nchi yetu, 28 mijini ya nchi yetu Kampala, milima ya Kaba inaenda kufikisa 23. Mwenye ataka kutoka na nchi yetu kutembelea miji kadhaa duniani na kuelezea kwamba Doha pamoja na Dubai wanajua kwa vipindi vya jua kuchomoza sana na joto kufika 44 sehemu za Doha, Nairobi pamoja na Paris na vipindi vya jua kuchomoza pamoja na mawingu na joto kufika 25, lakini sehemu za New York wanataka kupata vipindi vya mvua ya lasha. Asante sana kumtazama.